Die Schatten der Tief. Geschichtswan, ich heit nie gedeckt. Das Einige Arbeitstage in einem Freizeitpark, mein ganzes Leben, wundern Word. Mein Name ist Lavra, und wir einigen Jahren arbeitet ich als Verein. Trainerin in einem der bekanntesten Meeresparks der Vereinigten Staaten. Ich liebe meinen Job, oder zumindest ich das. Bis zu jenem Tag. Bis zu dem Tag, an dem ich zum ersten Mal die Andersie dieser majestätischen Tiere sah. Ein Seat, die mich bis heute nicht mehr schlafen lässt. Der Park, in dem ich arbeitet, hieß Ocean World. Our berühmt für seine spektakulären Orca-Shows, die Menschen aus aller Welt ansagen. Tausend von Besuchern drängten sich täglich auf die Tribünen, klatschten begeistert, wenn die riesigen Tiere aus dem Wasser schossen. Pirouetten drehten oder ihr Trainer durch die Luft katapultierten. Aber was niemand in der Mensch wusste. Oder wissen wollte war, dass dies Tier nicht heiraten. Sie waren Jeff und Jean in Becken, die im Vergleich zum Ozean winzig Kaffee waren. Und einer dieser Orcas war Nero. Ein gigantischer, beeindruckender Bull. Fast 7 Tonnen schwer, aber 6 Meter lang. War der Star des Parks. Da unter seiner majestätischen Erscheinung bredelt etwas Dunkles. Nero war nicht immer higher gewesen. Wurde als junges Kalb vor der Kust-Islands gefangen, das war mehr als 20 Jahre her. Damals war es nicht erlaubt, Wild Orcas einzufangen und in Gefangenschaft zu halten. Die Fangaktionen war brutal gewesen. Laut den wenigen Aufzeichnungen, die uns Trainern zugänglich waren, war seine Familie mit den Motorbooten auseinandergetreten worden. Nero war das schwachste und langsamste Kalb der Gruppe, und so leicht wurde mit den Netzen eingefangen. In ein winziges Transportbecken, gezwungen und dann 1000 Kilometer weit in den Park gebracht. Was mit seiner Mutter und seinen Geschwistern passiert war, wusste niemand. Oder wollte niemand wissen. Als Nero im Park ankam, war vergenstigt, verwirrt. Und wat, die ersten Jahre war kaum trainierbar. Weigert sich befall. Zu befolgen, verweigert das Futter und verbracht Stunden damit, sich apathisch unter seines Becken zu reiben. Das Personal Glot, das irgendwann brechen wird, das lernen wird, sich anzupassen. Und sie hatten recht. Irgendwann gehorchte. Aber der Preis war hoch. Wurde zu einer tickenden Zeitbombe. Ich arbeitet seit über 6 Jahren, mit Nero. Anfangs hatte ich Angst vor ihm. Jeder hat das. Aber mit der Zeit entwickelt sich so etwas wie Vertrauen. Ich wusste, wann ich in kommen konnte, wenn ich in Liebe in Ruhe ließ. War intelligent, sensibel, aber scheinbar in den Wochen vor dem Vorfall verhielt sich Nero zunehmend seltsam. Ignoriert Kommandos, schlug immer häufiger mit der Schwanzflosse gegen die Beckenwand und verweigert teilweise sein Futter. Einige meiner Kollegen meinten, das sei normal, Orcas heiten eben auch mal schlecht tage, aber ich spürt, dass es diesmal anders war. Du war etwas in seinen Augen. Etwas, das ich nie zu vergessen hatte am Morgen des 17. Mers begann als wie immer. Die Show sollte 11 Uhr stattfinden. Die Tribünen waren voll, Kinder lachten, Musik spielt aus den Lautsprechern. Ich stand wie immer in Rand des Beckens, bereit, mit Nero seine Choreografie durchzuführen. Sollte mich auf seinem Rücken durchs Wasser tragen, dann sollte ich von seiner Schnauze in die Luft katapultiert werden. Ein Publikumsliebling, Nero taucht auf mein Signal hinauf. Worked ruhig, schwamm elegant in den Beckenrand und hab sein riesige Fin. Ich lächelte, winkte dem Publikum und sprang auf seinen Rücken. Da in dem Moment, als ich mich setzte, spürte ich etwas Seltsames. Sein Körper war eingespannt. Viel zu eingespannt. Ich klopfte ihm,
wie wir es trainiert. Hatten sanft auf die Seat, das Zeichen, dass lost women salt. Aber, wet sich nicht. Stattdessen dreht langsam seinen Kopf, direkt zu mir, und dann sah ich es. Dieses Funkeln in seinen Augen. Kein Ausdruck von Verspieltheit, nicht von Freude. Es war etwas anders. Etwas, das mir das Blut in. Den dern Jeffrieren ließ. Plötzlich schoss Nero unter Wasser. Riss mich mit sich, so schnell, dass ich nicht einmal Luft holen konnte. Das Publikum dacht wohl, es Gehörser Show. Ich wollte, wie Saint Jane sich meinen Fuß schlossen. Nicht festgenig, mich zu verletzen, aber festgenig, mich zu fix ren zog mich in die Tief. Immer tiefer. Mein Brustkorb. Brat vor Luftmangel. Ich versucht, mich zu befreien, trat, aber es war sinnlos. Ich war vollkommen machtlos. A Schwamm in Spiralen, schleudert mich von einer Seite Becken zur anderen. Tauch dann abrupt auf, nur mich sofort wieder in die Tief zu reigen. Das Publikum begann zu merken, dass hier etwas nicht stimmt. Schrei, Verwirrung. Einige Eltern standen auf, rissen ihr Kinder hoch. Ein College ransom not Falknoff, der das Gitter zwischen den Becken schlägen sollen, aber es reagierte nicht. Nero hielt mich weiter fest. Immer wieder taucht auf, ließ mich fast in die Oberfläche, so dass es gerät ein. Wenn ich Luft schnappen konnte, nur mich dann wieder nachzunden zu sie, in diesen Momenten dacht ich wirklich, dass ich sterben würde. Ich sah mein Leben vor meinen Augen ablaufen. Bilder meiner Kindheit, meiner Familie. Und dann, absolut Panik, das ging fast 10 Minuten so. 10 Minuten voller Angst, Schmerzen und völliger Hilflosigkeit. Dann ganz plötzlich ließ. A Loss. Einfach so. Ich trieb bewusstlos in die Oberfläche, wo mich mein Kollegen mit einem Haken aus dem Wasser zogen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Krankenwagen. Rippen gebrochen, Tiefhämatom, ein Lunge fast kollabiert. Aber ich lebt, warum Nero mich nicht gerettet hat, ich weiß es bis heute nicht. Da was danig passierte. War not schock render nachdem ich aus dem Wasser gezogen wurde, lag ich keuchend im Beckenrand. Als verschwamm vor meinen Augen. Ich hört Schrei, Schritt. Das dumpfe drinnen der Lautsprecher. Die hektisch abgeschallte Worden, der Geschmack. Von Chlorbrat in meiner Kehel, rend ich versucht, überhaupt zu begreifen, was gerade passiert war aber das Schlimmste war nicht, dass ich fast ertrunken war. Es war der Blick, den Nero mir noch aus dem Wasser zu warf, rend ich zitternd im Beckenrand lag. Es war kein Blick von Ruhe, kein Blick von Verwirrung. Es war kalt, leer, fast, als wir stolz auf das, was getting hat. Der Park wurde innerhalb weniger Minuten evakuiert. Sirenen heulten. Sanitäter versorgten mich notdürftig, wenn das Trainerteam versucht, Nero in das hintermedizinische Becken zu locken, ohne Erfolg. A Schwamm einfach weiter im Hauptbecken, ruhig, gelassen, als wär nichts passiert. Bien zu Tauch. Auf, spät aber die Wasseroberfläche, und beobachtete das Chaos. Der Serversicht het ich werden ins Krankenhaus gebracht. 3 gebrochene Rippen, zahlreich Prellungen, Wasserinlagerung in der Lunge und ein schweres Schleudertrauma im Nacken. Aber ich lebt. Nap, rend ich im Krankenhaus lag, becken mich bessig von Megan, einer engen Kollegin und ebenfalls. Orca Trainerin. Ihr Gesicht war bleich, als sie das Zimmer betrat. Sie schloss die Tür hinter sich, schoot sich nervsam und sag dann mit flüsternder Stimme, Lavra. Es gibt Dinge aber Nero. Dinge, die du wissen musst. Ich setzte. Mich mussem auf. Mein ganzer Körper schmerzt. Was meinst du? Megan at mich tief durch und begann zu urzeln. Sie hat Zugriff auf intern Barrakt Protokoll.
Die nie für die Fentlichkeit oder selbst für die meisten Trainer bestimmt, wahren. Und was sie mir sagt, lies mir das Blut in den Adern. Ge Freier en dot in den letzten Jahren Gabby's Mariers wishenful at Mike Nero. Viel mehr, als a physial beacon war. Klein attacken, bis, wegtauken might trainer. In den officialen Berichten wurde das als Unfall en Trainingsverlauf oder Kommunikationsfehler vermerkt. Aber es were mehr als das. Viel mehr, 3 Jahr viel meinem Vorfall hat Nero. Ein Trainer in unter Wasser gedrückt, ganz setches Minuten lang. Sie aber let nur, while ander Trainer might stangen und futter ablenkten. 2 Jahr später bis einem anderen Trainer in den Arm, der fast abgetrent wurde. Und das were nur das, was dokumentiert worden war. Warum hat uns das niemand gesagt? Flüsterte ich set. Megan sah Mitchen, als were ich naiv. While Nero Geld bringt Lovra. Arister Star, die Lut kommen wegen ihm. Und Solange. Das so ist, word Ailes ander verdicht. Ich schluckt schwör. Plötzlich wurden mir klar, das were nicht nur wilden Tieren arbeiteten, sondern Wesen, die gebrochen, traumatisiert und unberechenbar waren. Das were noch nicht. Ailes. Megan siegt mir alte Videoaufnahmen aus Neros Anfangszeit im Park. Aufnahmen, die offiziell nie veröffentlicht worden waren. Darauf sah man, wie Nero stundenlang regungslos in der Wande Beckenstrieb, sei mal offen, Augen halb geschlossen. Immer wieder schlug might der Schnauz gegen die Betankend. Ein klares Zeichen von Stereotypie, ein Verhalten, das bei Tieren in Gefangenschaft auftritt. Wenn sie psychisch zusammenbrechen, aber das Schlimmste. Auf einem der Videos hört man einen Flieger, der zu einem anderen sagt, ist gefgrig. Das ist kein Tier mehr. Das ist ein Baum, noch solches Woken würde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Der Park hat mir in der Zwischenzeit nicht geteilt, dass ich berlaubt sei, mighty Vollen gehalt. Ein net Umschreibung für, bleib weg, bis sich der Stab gelegt hat. Aber ich kann nicht einfach zur Tätschudnung übergehen. Nicht nach dem, was passiert war, ich begann zu recherchieren. Taucht tief ein in die Welt der Meersparks, Gefangenschaft und Orcas. Und was ich herausfand war. Verstrend. Orcas sind extrem soziale Tier. In freier Wildbahn leben sie in stablen Familienverbden. Sagen in Pods, die oft ein Leben lang zusammenbleiben. Sie kommunizieren miteinander, aber komplex Gesang, Dialekte und Klicklot. Sie jagen gemeinsam. Sehen ihren Nachwuchs gemeinsam auf und trauern sogar Verstorben, mitgeo, ieder. In Gefangenschaft, jedig. Ist all das nicht möglich. Sie wurden brutal von ihren Familien getrennt, oft als Babys gefangen. Dann verbringen sie den Rest ihres Lebens in Bettenbecken. Die im Vergleich zu ihrem natürlichen Lebensraum winzig sind. Statt täglich über 100 Kilometer im offenen Ozean zu schwimmen, drehen sie stundenlang dieselben monotonen Run, denn dort Stress, Depression, Aggression. Das ist alltag für dies Tier. Und dieser Stress richtet sich irgendwann gegen uns. Gegen die Trainer. Gegen die einzigen Menschen, denen sie noch reagieren können. Da hieß gab noch ein Detail, das mich besonders erschüttert. 2 Jahre vor meinem Unfall war Neros Mutter in einem anderen Park gestorben. Einblick und Altersschwäche. Aber Bericht von ehemaligen Mitarbeitern deuteten darauf hin, dass sie wochenlang gegen die Wunders Beckens geschlagen hat, nachdem ihr ein anderes Kalb weggenommen wurde. Es war, als hätte sie den Willen zu leben verloren. Und Nero. Nero hat das offenbar nicht, vergessen, in den Monaten nach meinem Unfall, verhielt es sich noch aggressiver. Render Shows verweigerte mehrfach die Befehl, schlug mich zur Flug Wasser auf das Publikum und versucht zweimal, ander Trainer ins Wasser zu ziehen. Es kam so weit,
Das der Park sein Auftritt für einige Wochen aussetzte. Offiziell wegen technischer Wartensarbeiten. Die hinter den Kulissen diskutiert man längst über ein drastisch, einem, Nero sollte eingeschläfert werden. Diskussion spaltet das Team, einige sagten, es sei notwendig, zu gefährlich. Andere argumentierten, dass Nero nicht das Problem sei, sondern das System. Die Gefangenschaft selbst.am7. Dezember, nach nun Monat nach meinem Vorfall, fiel dann die Entscheidung. Aber nicht so, wie man erwarten wrd an diesem Tag. Rund einer Routinefütterung, passiert des Undenkbar. Nero schnappt plötzlich nach einem jungen Trainer, Sam hieß und zog ihn direkt ins Wasser. Sam hat kaum eine Chance zu reagieren. Nero packte ihn im Oberkörper, riss ihn unter Wasser und begann, einen Kreisbegangen zu ziehen. Genau das Verhalten, das man von Orcas kennt, wenn sie Begebenheit oder 10 wollen, Trainer schreien. Alarmglocken schrillten. Zuschauer wurden panisch evakuiert. Sam kämpfte verzweifelt, trat, schlug, versucht, sich zu befreien. Doch Nero ließ nicht los. Ganz nun mitten hielt ihn unter Wasser. Immer wieder tauchte Kurs auf nur, Sam dann wieder brutal in die Tiefe zu zieren. Als Nero schließlich losließ, war es zu spt, Sam trieb regungslos in der Wasseroberfläche. Wieder Bella Bunschirk scheiterten. Noch im Beckenrand wird es sein Tod festgestellt wurde erstadlich, Vorfall in der Geschichte des Parks. Und das Medienecho war gültig. Die Parkleiten veröffentlicht ein Pressemitteilung, tragischer Unfall. Unerwartetsverhalten. Einsensansen zuverlässigen Tiers. Da wir alle wussten, dass das ein Lüge war. Niemand von uns war berischt. Niemand, dat was deine Gesche. Salt den Park, und mein Leben, für immer wandern. Nach Sams Tod standard gesamt. Park unter Schock. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Läufer, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Fernsehsender berichteten rund die Uhr. Schlagzeilen wie Killerwoltet Trainer, dominierten alle Medien. Und auch wenn wir Trainer das Wort Killerwohl immer gehasst hatten. Diesmal war ich schwör, dagegen zu argumentieren. Park schloss für ein sein Tor. Offiziell aus Respekt vor dem Verstorbenen. Inoffiziell. Weil niemand wusste, was man jetzt Nero machen sollte. Die Diskussionen hinter den Kulissen wurden hitzig. Einige verlangten, sofort einzuschläfern. Andere, einen anderen Park zu überführen. Wieder andere meinten, man sollen einfach isolieren, für immer, ich lag in dieser, seit noch immer krankgeschrieben zu Haus. Mein Körper heilt langsam, aber mein Geist. Nicht, ich konnte nachts nicht schlafen. Immer wieder sah ich Neros Augen wie ein Meer. Es ist dunkel, undurchdringlich, fast berechnen glitzern. Kurs bevere mich unter Wasser gesigen hate. Dan erhielt ich einen Anruf. Es war Megan. Lavra. Du musst sofort kommen. Du musst das sehen. Ich zögert keine Sekunde. Noch im selben Abend fuhr ich zum Park. Die Tor waren verschlossen, aber Megan erwartet mich bereits im Hintereingang. Sie fuhrt mich direkt in den Kontrollraum der Sicherheits, KAM Iris. Dort spielt sie mir ein auf dem VR. Die am Morgen nach Sams Tod gemacht worden war. Auf dem Bildschirm sah man Nero, ganz allein im Hauptbecken. Kein Futter, keine Trainer, niemand in der Nähe. Da was a Tat. Ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Nero schwamm nicht. A trieb regungslos in der Oberfläche. Immer wieder ließ sich langsam unter Wasser sinken, taucht dann auf, und stieß dabei merkwürdig, klagend laut aus. Orca-Ruf, aber sie klangen. Falsch, verzweifelt. Dann drehte sich auf die Seat, schlug mit der Brust. Gegen die Beckenwand. Wieder und wieder.
Danik Taucha ab unrieb sein flank Minutenling heftig in der Betonkent. So does es sich die hot Lust. Verletzt sich selbst, flüstert Megan. A Zierbricht. Ich kann kaum hinsehen. Das war kein aggressives Verhalten mehr. Das war pure Verzweiflung. Reiner psychischer Zusammenbruch. Warum zeigst du mir das? Fragte ich Lies. Megan sah mich mit tränenden Augen an. Weil sie beschlossen haben, es zu vertuschen. Ab Morgen war das Becken abgedeckt. Keine Kameras mehr. Keine Aufzeichnungen. Sie wollen nicht, das Gemmen sieht, was hier passiert. Ich spürt, wie sich etwas in mir zusammenzog. Ein Mischung aus Wut, Angst und Trauer. Das hier war monströs. Was wollen sie mit ihm machen? Flüstert ich Megan zagert. Sie wollen in Ruhigstellen. Mit Medikamenten. Nahrungsmittel, Schmerzmittel, so viel, bis einfach funktioniert. Ich schluckt schwör, das war kein Leben mehr. Das war Folter, in den Tagen, Danik beschlugen sich die Ereignis. Tiersitzergangen schalteten sich ein. Demonstrationen via dem Park. Videos gingen viral, de heimliche Mitarbeiter packten aus. Zelten von en lichen Vorfglen, von Verletzungen, von psychischer Folter. Der Druck auf den Park wurde immer größer, und dann geschah etwas, womit niemand gerechnet am 19. Dezember. Nur 12 Tage nach Sams Tod, werden Nero tot im Becken gefunden, offiziell zu dieser Sach, hers Versigen. Inoffiziell. Wussten wir alle, was passiert war. Sein Körper war bestem. Ein paar Wunden. Schrammen in der Flank, blutige Stellen in der Schnauz. Abgeribien hat in Rücken und Bauch. Hat sich selbst zugrund gerichtet. Oder sie hatten in zugrund gerichtet. Die offiziell Pressemitteilung war kurz und emotionslos. Wir trauern an unseren geliebten Orca Nero, der Überraschend verstorben ist. Unsere Gedanken sind bei ihm und bei unserem Team. Ich las die Zeilen. Wieder und wieder. Und jedes Mal werden mir übler. War es wirklich überraschend? War es überraschend, dass ein Tier, das man 20 Jahre lang in einem Bettenbecken eingesperrt hat, irgendwann einfach zerbruch? Nach Neros Tod schloss der Park für mehrere Monate. Es gab Untersuchungen, aber wie so oft verlief alles im Sand. Ein paar Geldstrafen, ein paar Lehrversprechungen, und dann ging der Betrieb weiter. Mit anderen Orcas, mit anderen Shows, aber für mich war es vorbei dat ich kundeit, kat nicht mehr. Ich begann, mein Geschichte zu erzählen. Öffentlich, auf Veranstaltungen, in Interviews, in Documentation. Ich wollte, das die Leute wissen, was hinter den Kulissen dieser bunten Shows wirklich passiert, und da verfolgt mich Nero bis heute.nachchts, wenn ich die Augen schlieg, rich manchmal noch sein Ruf. Die seltsamen, klagenden Lot, sehe sein Augen, wie sie mich ansehen. Dies ist dunkel, unergründlich glitzern. Manchmal frage ich mich, ob es nicht waren, die das war Monster waren. Da das war nur die erste Geschichte. Denn das was ich Jahr später über einen anderen Orca erlebt. Sollt noch viel grosser sein. Zweite Geschichte beginnt jetzt. Gefangen unter der Oberfläche, Geschichte 2, ich heiß Anna, und ich werde heute ein Geschichte erzählen, die mich bis heute nachverfolgt. Ein Geschichte, die mich fast das Leben gekostet hat. Ich war über 10 Jahre lang Orca-Trainerin in einem der berühmtesten Meeresparks Europas. Mein Leben drehte sich vollständig um dies Tier, ihre Intelligenz, ihre Legens, ihre Schönheit. Aber nichts hat mich auf den Tag vorbereiten können. Indem ich herausfand, wie zerbrechlich das Vertrauen zwischen Mensch und Tier wirklich ist. Und wie schnell es kippen kann, dat der Orca, mit dem ich die meiste Zeit arbeitet, hieß Akira. Ein weiblicher Orca-Dame,
Etwa 5 Meter lang und run vier Tonnen schwer. Auf den ersten Blick war sie perfekt. Beeindruckend, wunderschön, charmant. Das Publikum liebte sie. Sie war der Star der Shows, immer präzise, immer zuverlässig. Immer spektakulär. Dat Akira's Geschichte war nicht so märchenhaft, wie die Bessiker glaubten. Sie war nicht hier geboren, sondern vor über 15 Jahren, vor der Kust Norwegens, eingefangen worden. Damals war sie noch ein Kalb. Die Fangaktion war brutal. Fischer hatten die riesigen Netzen ganz Pods voneinander getrennt, Jungier von ihren. Modern getrennt, und Akira war ein der Unglücklichen. Von dem Moment an, als sie in Gefangenschaft kam, und sich alles für sie. Keine Mutter mehr, keine Familie, Kino sehen. Status in ein Bettenbecken, chlorhaltiges Wasser, entschwund. Die ersten Jahr waren hart. Sie weigert sich zu fressen, trieb apathisch im Becken, rieb ihr Jane und den bieten wunden Abi, einverhalten. Das bei Gefangenen Orcas häufig vorkommt und in schwer Zahnschüden erfolgt. Mit Zeit günt sie sich, oder besser gesagt, sie fühlt sich. Sie lernt die Kommandos, matcht Sprung, Drehungen, trug ihr Trainer durch das Wasser. Und für das Publikum war sie der Liebling. Niemand sah den Schmerz dahinter. Ich begann mein Arbeit mit Akira, als ich 26 war. Es dauert Monate, bis sie mir vertraut. Es gab gut Tage, und denen sie verspielt war, mich nass spritzt, mich durch das Wasser zog. Aber es gab auch Tage, und denen sie sich einfach zurückzog. Keine Kommandos ausführt. Einfach regungslos in der Beckenwand lag dort in der Watch vor dem Vorfall, verhielt sie seltsam. Render Trainings ignoriert sie mich mehrfach schwamm. Einfach weg, wenn ich sie rief, und verweigert gelegentlich das Futter. Einige meiner Kollegen sagten, dass sie nichts Unrühmliches. Aber, ich spürt. Urgent etwas war anders der Tag des Vorfalls war ein sonniger Samstag. Das Stadion war bis auf den letzten Platz gefüllt. Musik drinnt aus den Lautsprecher. Kinder lachten, Eltern filmten mit ihren Handys. Es war die Hauptschau des Tags, die große Akira-Performance. Alles begann wie immer. Akira sprang durch die Luft, drehte sich, spritzt das Publikum nass, alles perfekt. Dann kam der Teil der Show, bei dem ich mit ihr ins Wasser ging. Sie sollte mich auf ihrer Schnauz balancieren, mich hoch in die Luft katapultieren und dann unter mir durchtauchen, während ich ins Wasser klatscht. Ich sprang ins Wasser, gab das Kommando. Akira taucht auf. Aber anstatt sich wie Juend unter mich zu positionieren, blieb sie einfach vor mir stehen. Ihr Augen waren anders, dunkel, leer, kein Funk von Spielfreude, kein Glanz. Ich rief erneut das Kommando. Keine Reaktion. Ohne jede Vorwarnung, fniet sie ihr Mal, packt meinen linken Oberschenkel mit ihren Zähnen und zog mich mit einer solchen Wucht unter Wasser, dass mir der Atem stockt. Es ging so schnell, dass ich nicht einmal mehr Luft holen konnte, dat alles wurde schwarzblau um mich herum. Ich fühlte, wie sie mich tiefer und tiefer in das Becken zog. Ihr Jane bohrten sich nicht tief in mein Fleisch, sie biss nicht zu. Aber sie hielt mich fest. Fest genug, dass ich keine Chance hatte, mich zu befreien. Ich strampelt, versucht, in die Oberfläche zu kommen, schlug mit den Armen. Aber Akira ließ nicht los. Sie schwamm in weiten Kreisen, zog mich immer wieder nach unten, ließ mich kurz aufsteigen, gerade genug, dass ich verzweifelt Luft einsaugen konnte, nur mich dann wieder brutal in die Tiefe zu reigen. Das Publikum merkt sonst nichts. Viel dachten, ich sei Teil der Show, einige jubelten sogar, als sie sahen, wie ich wieder auftaucht und sofort wieder unter Wasser gezogen wurde. Aber dann begannen die ersten Schreie. Eltern rissen ihr Kinder von den Sitzen. Manch filmten. Weiter, nicht begreifen.
Was hier gerad wirklich passiert. Ich hört aber Wasser mein Kollegen schreien. Hört das hektisch drinnen de not voll Alarms. Sie warfen Seil ins Becken. Klopften Tel Stangen aufs Wasser. Versigten. Akira abzulenken. Aber sie reagierte nicht. Sie war, in ihrer eigenen Welt in diesen Minuten spurtig was es wirklich bedeutet, matchlos zu sein. Ich war kein Trainer mehr, kein Mensch, für Akira war ich nur noch. Irgend etwas, etwas das sie festhalten konnt. Etwas das sie kontrollieren konnt. Mein Körper begann zu brennen. Mein Lungen schreien nach Luft. Immer wieder, wenn ich dacht. Jetzt lass sie los, zog sie mich noch tiefer. Ich war, als wollt sie testen, wie weit sie gehen konnt. Wie lange ich es aushalten würde. Dann nach einer Ewigkeit, die in Wirklichkeit vielleicht 8 oder 9 Minuten dauert, geschah das unerwartet. Akira taucht langsam zur Oberfläche, mal. Und ließ mich einfach los. Ich trieb Benemen im Wasser, hört Schrei, hört Sirenen. Mein Kollegen sprangen ins Becken, zogen mich heraus. Mein Körper war voller Hämatom, mein Bein blutet, mein Brustkorb brannt vom Sauersto, Mangel dat, ich wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Diagnose, schwer Prelungen, Innerblutungen, ein gebrochen Ripp an Wasser in der Lunge. Aber ich LEBT, das war erster Anfang. Denn das was man mir danach aber Akira, erzählt. Ließ mich wirklich hinterfragen. Als ich im Krankenhaus lag, konnte ich kaum glauben, dass ich noch lebte. Mein Körper war zerschlagen, mein Bein voller bespüren, mein Lunge schmürzt von den Wassermengen, die ich verschluckt. Hat, aber das Schlimmste war nicht der körperliche Schmerz. Es war das Bild von Akira, dies Augen, dies plötzliche Kalt, dies komplett, Verwandlung von einem scheinbar verspielten Tier zu, etwas das mich kontrolliert. Mich dominierte. Mich festgerettet. Schon am Abend kam mein Kollegen Lisa ins Krankenhaus. Ihr Gesicht war kreidbleich. Sie setzte sich in mein Bett, schaut mich lange und bevor sie sagt, Anna, es gibt Dinge aber Akira. Dinge, die du wissen musst. Ich weiß sofort, dass das kein guter Anfang war. Lisa erzählt mir, dass Akira schon seit Monaten problematisches Verhalten zeigt, aber das Management des Parks hat uns strengeren Wils verschwiegen. Immer wieder hat Akira in den vergangenen Jahren Anzeichen von Stress gesehen. Sie schlug mich der Flug gegen die Beckenwand. Verweigert Futter, zog sich stundenlang in die hinterste Eck des Beckens, zurück und ignoriert alle Kommandos. Es gab mehr. Vor 3 Monaten begann Lisa mit zitternder Stimme, gab es einen Vorfall. Akira hat einen neuen Trainer, Tom, wenn die Trainings ins Wasser gezogen. Nicht so lange wie dich. Vielleicht 2 oder 3 Minuten, aber langgenig, dass fast das Bewusstsein verloren hat. Das Management hat es vertischt. Es gab keine Bericht, keine Fettlichkeit. Sie haben es einfach unter den Teppich gekehrt, mir wurde eiskalt. Ich kennt Tom, war jung, motiviert, voller Energie. Und niemand hat mir etwas erzählt. Lisa fuhr fort. Und es gibt noch mehr. 2 Wochen später hat Akira bei einer anderen Show komplett verweigert. Sie kam nicht aus dem medizinischen Becken. Einfach gar nicht. Sie hat sich indirekt versteckt, trieb nur noch lethargisch in der Wasseroberfläche. Warum hat man sie dann trotzdem für Shows benutzt? Flüstert ich, weil sie der Star ist, weil sie Geld bringt. Ohne Akira kommen keine Besiker. Und wenn sie nicht performt, verliert der Park 1000 Euro jeden Tag. Ich spürt, wie sich mein Fast balten. What, entsetzen, hilflosigkeit. Als gleich seit gedat, aber es werden noch schlimmer. Lisa zog ihr Handy aus der Tasche und zeigt mir ein Video. Ein heimlich aufgenommen Aufnahme aus dem Trainerraum. Man sah darauf, wie 2 leichten Trainer,
Ben und Marcus darüber diskutierten. Wie sie Akira beruhigen konnten. Gibber mehr Diazepam, sagt einer. Doppeldosis, wie letzt Woche. Und wenn das nicht reicht? Fragt der. Dann halt zusätzlich Ketamin. Aber keine Panik machen. Die Besiker dürfen nichts merken. Ich spürt, wie mehr schlecht wurde. Man pumpt Akira regelmäßig mit Beruhigungsmittel und Psychopharmaka voll, nur damit sie funktioniert. Nur damit sie weiterspringen, winken, Menschen bespiegen. Konte aber jedes Wurde sie dabei ein bisschen unbeir in den Tagen nach meinem Vorfall wurde Akira isoliert. Keine Shows mehr, kein Publikum. Nur noch das medizinische Becken. Die offizielle Erklärung gegenüber der Presse lautet, Akira wird aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht an den Shows teilnehmen. Aber wir alle wussten, dass das ein Lüge war. Hinter den Kulissen wurde fieberhaft diskutiert. Wie es weitergehen sollte. Einige Trainer forderten, sie dauerhaft aus dem Showbetrieb zu nehmen. Ender schlugen Vio, sie in ein Meeresrefugium zu überführen, ein Reseige eingesandt Baktemosien, wo himmlige Showworkers halbwegs frei leben können, doch das Management hat in der Plein. Wir warten, bis die Aufgabe vorbei ist. Sagt der Parkleiter in einem internen Meeting, das später geleakt wurde. Dann kehrte Akira zurück. Die Leute vergessen schnell. In mir kind ein Mischung aus Verachtung fast UNGSL OSIGKEI to dot. Dann, ein Woche später, Gesche etwas. Das Eils veränderti. Akira begann, sich selbst zu verletzen. Sie schlug ihren Kopf immer wieder gegen die Betonung des Beckens. So heftig, dass Blut ins Wasser sickert. Ihr Rücken floss, ohnehin schon gebogen, wie bei fast allen Orcas in Gefangenschaft. Nicht noch weiter dot, ich erhielt Videos von anderen Kollegen. Darauf war zu sehen, wie Akira minutenlang regungslos unter Wasser trieb. Kein Lot, keine Tembelsen. Fast so, als hätte sie aufgehört zu atmen. Dann plötzlich taucht sie auf, stieß einen dieser Klagenden. Langesagenen Orkelot aus, einen Schrei voller Verzweiflung. Und schlug dann wieder mit voller Wucht gegen die Wand. Sie zerbricht. Sagt Lisa, als wir uns das Video gemeinsam ansehen. Sie kann nicht mehr. Die Veterinär schlugen Alarm. Sie forderten, Akira sofort zu sedieren, weiter Verletzungen zu verhindern. Doch das Management zagert. Jeder Tag, an dem Akira nicht im Showbetrieb war, bedeutet massive Verlust. Zwei Tage später kam die Nachricht. Die Eils zum Einsters BRACHT dot Akira hat aufgehört zu fressen. Komplett, keine Fisch mehr. Kein Futter, keine Belohnung. Sie lag nur noch in der Wasseroberfläche, bewetzt sich kaum, atmet flach. Ihr Haut begann, grau zu werden. Ein deutlich Zeichen von Stress und Krankheit bei Orcas. Dann, am Frauen, Morgen des 14. Juli, trieb sie plötzlich regungslos im Wasser. Tiere stürmten ins Becken, versuchten, sie die akustischen Signalen zu stimulieren. Da nichts geschah. Man begann einer Notfallentersung. Und dabei stellt sich heraus, Akira's Nieren hatten versiegt, komplett, der monatelang Stress. Die Medikamente, die Isolation, die psychische Belastung, alles hat ihren Körper zerstört. Man versiegt noch, sie zu stabilisieren, Infusionen, Medikamente, Sauerstoff. Aber es war zu SPT. Akira starb 7:46 FFIZIELLE tedessersach, multiples Organversigen. Inoffiziell. Wussten wir alle, dass es das System war, das sie gerettet hat. Als ich die Nachricht von Akira's Tod erhielt, sah ich allein in meinem Wohnzimmer. Ich start auf mein Handy, las die Nachricht immer und immer wieder, und spürt, wie mir der Boden unter den Füßen wegrutscht. Es war nicht überraschend.
Und auf faulty Sichen, als heit mehr Gemmen die Luft abgesnitten. Akira. War tot dot und ich wust, das war kein Unfall. Kein natürlicher Tod. Kein Schicksal. Sie war zerbrochen. Zerbrochen in einem System, das Vorgab, Tier zu leben. Rendies sie stuck für stuck zerstört. Nochem selben Tag vor ich zum Park. Ich wollt antworten. Ich wollt wissen, was sie jetzt tun werden. Ob sie wenigstens diesmal verantwortung übernahmen. Da was ich vor Ort sah. War. Einfach nur grauen Vol. Das Becken. In dem Akira gestorben war bereits abgedeckt. Einrissiges schwarzes Touch spat sich über die Wasseroberfläche, als weil man den Tod selbst verstecken. Mitarbeiter liefen hektisch her, sprachen ließ. Miteinander warfen mir flüchtig Blick zu, Blick voller Schuld. Oder vielleicht Angst, ich sucht Lisa, sie empfing mich verhaltem Gesicht, die Augen roten geschwollen. Sie wollen alles vertuschen, flüstert sie, kaum. Hörbar, schon jetsen Lut die das Becken reinigen. Sie wollen keine Spuren hinterlassen, nichts, und was ist Bino Kira's Körper? Fragt ich, wenn mir der Hals zuschnürt. Lisa schluckt schwur. Word transportiert. Noch hut not. Einblick für eine Abduction. Aber. Wir wissen beid, was das heißt. Sie werden behaupten, es war ein plötzliche Krankheit, Stress, vielleicht ein Virus, urgent was. Außer der Wahrheit. Ich kann es nicht glauben. Oder, da. Tiefen mir wusste ich, das das passieren wird. So war es immer gewesen. Dat am nächsten Morgen veröffentlicht, der Park eine offizielle Pressemitteilung. Might schweren. Herzen müssen wir den Tod unseres geliebten Orcas Akira bekannt geben. Sie verstarb überraschend in einem akuten Organversagen. Unsere Gedanken sind bei unserem Team und allen, die Akira geliebt haben. Kein Wort über ihre Vergangenheit. Kein Wort über das Trauma. Kein Wort über die Vorfall. Ich war fassungslos. Aber was dann geschah? Brach das Fass endgültig zum Überlaufen. Nur 3 Tage nach Akiras Tod wurden die Shows wieder aufgenommen. Akira, auch nur einen Moment des Gedenkens. Man tat einfach so, als wär nichts passiert. Andere Orcas sprangen, drehten sich, winkten dem Publikum. Die Zuschauer lachten. Kinder klatschten. Die Musik dröhnt. Als war. Wie mir die, als ich das sah, wurden mir klar. Ich konnte nicht länger schweigen. Ich setzte mich in meinen Laptop, fniet mein Social Media Kanal und begann zu schreiben. Ich erzählte alles. Die Wahrheit, von den Medikamenten, von den Vertuschungen, von den Angriffen, die nie öffentlich wurden, von Akiras psychischem Zusammenbruch, von ihrem Tod. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich mein Bericht wie ein Läufer. 1000 Kommentare, 1000 Shares. Medien griffen die Geschichte auf. Tierschutzorganien meldeten sich. Himmlische Mitarbeiter bestätigen mich. Außerdem, es war, als hätte ich ein neuen Losget Dr. Park versigt zu reagieren. Veröffentlichten Statements, in denen sie mir Lügen unterstellten. Aber niemand glaubte ihnen mehr. So viel Stimmen meldeten sich. So viel Geschichten kamen ins Licht. Dann tauchten Videos auf, Aufnahmen, die heimlich gemacht waren. Man sah Akira, wie sie immer wieder gegen die Beckenwand schlug. Man hört ihr verzweifelten Ruf. Man sah, wie sie lethargisch an der Wasseroberfläche trieb, Trainer versuchten, sie mit Stangen aufzurücken. Es war grausam, unertr glick. Die Empfang war gültig, innerhalb weniger Wochen organisierten sich weltweit Protest gegen den Park. Vor dem Haupteingang standen täglich 100 Demonstranten. Freiheit für die Orcas stand auf Plakaten. Schließt diesen Horrorpark. Tiere sind keine Clowns. Der Druck wurde so groß, dass Sponsoren absprangen.
Reassointerman in den Park aus ihren Angeboten. Influencer distanzierten sich öffentlich. Und dann kam der Tag, an dem der Park offiziell verkündet, wir werden alle Orca-Shows einstellen. Unsere Tiere werden in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen in geeignet Meeresrefugien befördert. Es war ein Sieg für Akira, für Nero, für all die Orcas, die Jahrzehntelang gelitten hatten dat aber. Es war auch ein bitterer Sieg, denn für Akira kam zu spät. In den Wochen danach begleitet aktiv die Überführung der verbliebenen Orcas. Es war ein langer Prozess, komplex, riskant, aber not wenn zum ersten Mal sich wie ein Orca, der nie über das Meer gegessen hat. Vorsichtig die ersten Meter in ein riesiges Bucht schwamm, zagelig, unsicher. Aber dann, mit jedem Moment freier. Ich sah, wie sie begannen, wieder Orca zu sein. Keine Performer mehr. Keine Gefangenen. Und da, in meinen Gedanken war immer Akira, immer Nero, ihr Augen, ihr Schrei. Manchmal frage ich mich, ob sie uns jemals vergeben hätten, oder ob wir das war Problem während dat HEUTE setz ich mich weltweit für Meereshuger ein. Ich sprech auf Konferenzen, Arbeit mit Organisationen, die heimlich Showorkers in Refugien überführen, und kämpfe davor, dass nie wieder ein Tier in einem Bettenbecken enden muss, aber die Narben bleiben, für immer, und manchmal, wenn ich im Meer stehe, und weit draugen die Silhouette einer Floss sehe, frage ich mich, ob irgendwo, in der Tief, Geisternot schwimmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum erzähl ich dir all das? Warum dies Geschichten voller Schmerz, Angst und Tod? Weil das was hinter den glänzenden Facetten dieser Parks passiert, niemand sehen soll. Weil das Lachen der Besiger, das Lachen der Kinder, die tosend klatschenden Hand, all das gebaut ist auf dem Leid, der Angst und der Verzweiflung von Tieren, die niemals higher sein sollten. Du hast hut die Geschichte von Nero gehört. Vom freundlichen Publikumsliebling, der einstags beschloss, nicht mehr zu gehorchen. Der du meist fallen ließ und siegt, was in ihm wirklich vorging. Der seinen Trainer ins Wasser riss, nicht aus Bosheit, sondern weil sein Geist zerbrochen war. Und du hast die Geschichte von Akira gehört. Einer Orca Dame, die jahrelang lächelt für das Publikum tanzt, bis der Schmerz zu groß wurde. Bis sie selbst zur Gefahr wurde, nicht weil sie BS war, sondern weil sie in einer Welt lebt, in der sie nie heit sein dürfen. Zwei Geschichten, zwei Schicksal. Zwei Manmail, aber glaub nicht, dass das alles ist. Was wir hier gissen haben, ist kein Einzelfall. Es gibt Dutzend, hundert solcher Geschichten. Geschichten, die nie ins Licht kommen. Geschichten von Orcas, Delfinen, Robben, Belugas, gefangen, gebrochen, vergessen. Manch von ihnen sterben langsam. An Infektionen und Depression und Selbstverletzung. Andere sterben plötzlich beim Training. Rennt einer Show oder mitten in der Nacht, allein in einem Bettenbecken, in dem Schrei niemand hört. Und Rendessen. Lief die Show weiter, Musik, Applaus, Legendgesichter. Als wir nichts gewesen, hast du dich jemals gefragt, warum so viel dieser Tiere mit hängender Rückenfloss herumschwimmen? Warum Jane abgenet sind bis am Nerv? Warum hat Narben trägt, Kreuzerwunden? Das sind keine Zufall. Das ist kein natürliches Verhalten. Das ist der sichtbar Beweis für ein Leben voller Leid. Vielleicht sitzt du jetzt da, schaust dieses Video, und spürst dies auch. Dieses beklemmend Gefühl, dies Gänsehaut. Dieses Unbehagen tief in deinem Mag, in dat Gut, denn genau das sollst du fühlen. Denn was wir wenn ich dir sage, dass es noch dunkler ist, als du glaubst was wir wenn ich dir sage, dass manch dieser Tier,
niemals registriert worden. Niemals offiziell existierten. Babys, die nach der Geburt so schwach waren, dass sie einfach verschwanden. Keine Dokumente, keine Spuren, keine Fragen oder Orcas, die nachts seltsam wurden. Die nicht mehr aufharten, gegen die One zu schlagen. Die plötzlich aufharten zu atmen, nicht weil Körper versagt, sondern weil sie einfach beschlossen, nicht mehr zu kämpfen. Und weißt du, was noch grausamer ist? Manchmal, selbst nach dem Tod endet das Leid nicht. Die kritischer Tiere wurden untersucht, cesiert, zerlegt, und wenn niemand mehr hinsieht, einfach entsorgt. Wie muell dat is gibt Bericht von emiligen Mitarbeitern, die gissen haben, wie Todorkas heimlich auf Lastwagen verlitten wurden. Nachts, keine Fettlichkeit, keine Fragen. Und niemand weiß, wo sie geblieben sind. Manche sagen, man hörte Stimmen noch, Schrei. In den Rohren, die das Wasser zwischen den Becken pumpen. In den metallischen Hallen, die nachts leer sind, leer, außer dem Echo derer. Die hier leben verloren. Es gibt Trainer, die geschworen haben, nach Schritt gehört zu haben. Tropfendiger Gush. Plötzliches, Lotsplatschen in Becken, die leer sein sollten. Und dann. Diese Augen, dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Nicht von men, schen. Nicht von Besuchern, sondern von etwas. Das geblieben ist das. Immer noch der ist also. Wenn du das nächst Mal in einen dieser Parks gehst, wenn du das Latschen der Zuschauer hörst, wenn du den Jubel siehst, die Musik, das Buntspektakel. Schau genau hin, genauer hin. Hörst du sie auch die Schrei, die Stimmen aus der Tiefe. Das Echo derer, die nie heiten, higher sein dürfen, denn das Grauen endet nicht, wenn das Licht aus GHT bleibt, für immer.